India. Today my topic is the role of service sector in economic development. The role of service sector has been increasing continuous decade after decade in economic development. Service sector అనేది economic development లో ఎక్కువ increase చేసింది. With the country's expression of service sector both in terms of value and diversity. ఇది ఎక్కడ కంటిన్యూ అయిందంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ డైవర్సిటీలో అనేది ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ అయింది. With the importance of service sector has been increasing at a high speed. అంటే ఈ సర్వీస్ సెక్టర్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ ఎక్కువ హై స్పీడ్ లో ఎక్కువ అయింది. The following are the sum of importance of service sector in Indian economy. Indian economy లో ఇది ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ అయింది. Contribution of GDP. The share of total services in India at GDP has continuous rises. With communication, agriculture, transport, communication service sector లో వస్తుంది. The share of total service sector in India GDP at constant prices, which is constituted by trade, hotels, transport, storage and communication, banking, insurance, real estate, communication and personal services. The service sector అనేది GDP లో ఎక్కువ కాన్స్టెంట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది దాని, which is constituted by trade, hotels, transport, storage and communication, banking, insurance. ఈ అనేది ట్రేడ్, హోటల్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్, స్టోరేజ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, రియల్ ఎస్టేట్, కమ్యూనిటీ అండ్ పర్సనల్ సర్వీస్ లో ఈ అన్ని సర్వీస్ సెక్టర్ లో ఈ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అనేది యూజ్. బట్ ఇంక్లూడింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంక్రీస్ ఫ్రమ్ 28.5% of 1950 to 51. Communication it includes అంటే ఎక్కువ ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే 28.5% 1950 to 51 వరకు ఇది అనేది ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ జీడీపీ అనేది ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయింది. 31.8% in 1970-71 and finally 55.7% in 2019-20. అంటే ఇది 31.8% 1970-71 వరకు ఇది ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయింది. అనేది 3 సెక్టర్స్ లో అంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ లో ఎక్కువ వాడుతుంది. హయ్యర్ CAGR and rapid growth of service sector attained 10.0% for the period 2004-5. 2011-12 has been founded to be higher than the 8.6% of CAGR gross domestic product of India during the same period, which clearly indicates that the service sector has outgrown both industries and agriculture sector, showing the supremacy among all 3 sectors of the economy. 3 sectors అనేది ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. 3 sectors అంటే ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషియరీ. దీంట్లో 2004-5 అనేది CAGR అనేది 10.0% అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. Rapid growth of service sector has resulted considerable changes in GDP at country. Countryలో GDP growth అనేది ఎక్కువ ప్రొవైడ్ అయ్యింది. Employment generation of service sector. The importance of service sector can also be derived from its contribution towards generation of employment in India. Service sector అనేది contribution towards అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ అయిందంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇప్పుడు లెక్చరర్స్ అట్లా ఉంటాయి కదా, దాంట్లో వాటిలో ఎక్కువ ప్రొవైడ్ అయింది. Although the primary sector, mining, agriculture is dominant employer, followed by the service sector. Primary service sector అనేది ఎక్కువ డామినేట్ చేసింది ఎంప్లాయీ. Has been the share of service sector has been increasing over the years and that of the primary sector has been decreasing. అంటే primary sector అనేది decrease చేసింది. Contribution of the India service trade. The service sector is also playing an important role of service revenue. During the 2004-5 to 2008-9 has percentage the balance of payment BOP data measurized the service exports below 2.2 and 25% respectively. ఇది BOP అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేసింది, అది సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో. కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కువ కంట్రీలో యూజ్ అయింది. అకార్డింగ్ టు సర్వీస్ influence. Modest growth of service sector has
ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. On the positive side, the global level medium-term perspective for service are generally better than those manufacturing towards development of infrastructure and communication services. Service sector has been playing an important role in developing, expanding, and management of infrastructure with a special emphasis on the development of transportation and communication services. ఇది అనేది సర్వీస్ సెక్టర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేసింది. అది ఎక్కడ ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ ఉంటే అక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ ఉంది. అది ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్. కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సమ్ సోషల్ సర్వీసెస్. Service sector has also an important role in the development as expansion of some social services like sports, cultural services, etc. ఈ some social service అనేది important role ని play చేసింది. అది ఎక్కడ అంటే expansion social services like sports and cultural services. Cultural services లో ఇది అనేది ఎక్కువ play చేసింది. Sports promote physical fitness. Sports అనేది physical fitness and development women personality ni ఎక్కువ డెవలప్ చేసింది. Is also known as contribution towards development of social services. Thank you.